Hello, today is June 4th, 2020, and it is Thursday. I would like to talk about racism in Canada. First part, this will be about my experience about racism in Canada. First part, I will be speaking English. The second part, I will be speaking Persian language. My view about Canada. When I came to Canada, I would like to start it this way. When I came to Canada, I came as an individual who wanted to be part of Canada, who wanted to contribute to the growth of Canada. And I took part in many activities. I worked as a volunteer. I did everything that was in my power to make Canada a better place. However, white Canadians inflicted severe pain in me. And when I looked back and I saw I endured the 1979 revolution in Iran, 8 years of war in Iran. I lived as a refugee in Turkey for 3 years, and I came to Canada in 91, and Canada destroyed me. It mangled me into small pieces because of racism. So it is something that you begin to experience it, and it has been institutionalized in Canada. It's not something that is like sometimes happen. It is happening day after day. First experience that I got it was in school. In the academic institutes that I attend, I noticed that I'm really easy target for the students and the instructors to attack at me. And it became really significant when Toronto Star is a newspaper, Toronto Star began to publish articles about racial profiling in Toronto. And Toronto Star is really good newspaper. I know initially Toronto Star published an article and saying the newcomers are stealing our jobs. I remember that. Later on, the Toronto Star changed its tone and began to talking about social justice, talking about someone like me, and began to talk about important facts and racial profile. And it was so huge, Toronto police began to deny it. A civil action took against Toronto Star, but I don't know what happened. However, Ontario Ombudsman began to confirm since racial profiling is happening. It's happening in academic institutes. It's happening everywhere. And I would like to say this one, this part of it. I graduated from University of Toronto with a Bachelor of Arts in Sociology. And that was year 2002, June 18, 2002. It took me 15 years to gain entry level. It was 2017 that I was able to gain a job. And it was hard. It was hard. Police in Canada are trained to lie. There's a sociology book that I have here. Okay, this book. It says police in North America, when they're attending police academy, they're trained to lie, to mislead people. It is horrible. It is horrible the way things are going. And when you're out about, do not do anything that is going to cause bring you in touch with police. Do not talk with the police. A police officer only can
ask for your ID, cannot ask you any question. You could say, well, officer, this is my ID. If you do not show an ID, a police officer will lay criminal charges against you for obstruction of justice. So when a police officer asks you a question, just show them an ID and that's it. That's it. That's the only communication you will have. And if they want to ask you more questions, retain a lawyer to defend yourself. Police officers are not there to help you. Police officers are there to lay criminal charges against you. So, got to understand the concept. Myself, I was thinking something because of my dad, and then later on I realized, no, this is not what it is. It is about these people that just want to put you in prison, getting the promotion, getting the raise, that kind of thing. Because every time police files a complaint, they are showing it to those stakeholders, and the stakeholders are writing a check for them. They say, oh, okay, you need a raise, you need more police officers, this kind of thing. So these are the issues that we have. Now, what the next step that I want to talk about it is that there are two laws in Canada. One law for white people and one law for me. In the part that you could Google it, it is on CBC News. I will post it, I will embed it, part of this video clip that I'm making. Lucky Lucy, or Lucky Lucy, I believe, is the article on CBC News that is about this Chinese man who has a store, someone is shoplifting, then he detains the shoplifter. Later on, police is coming laying criminal charges against him. But I have it here on CP24, City TV, that's the one. And there is a Toronto businessman who is facing shoplifting or robbery, and he started smacking everybody. Smacking. You cannot do that. The criminal code says you subdue people, you don't smack people. Subdue means like grabbing their hands, putting them on the ground. You call the police. You don't go around and smacking people. But you see, this man doesn't face criminal charges, but other people are facing criminal charges. And stories like that is a lot in Canada. Is a lot. I just illustrate this point by one example from myself. I give my taxes to someone to do it. I pay them money. It's a well-known, like I'm not gonna say their name, but it's well-known. It's go over there, pay, and I walk out. They told me you owe this much money, and I said, okay, I'm gonna pay them. So I'm starting paying them, and Canada Revenue Agency says, oh yeah, I have it. You have it all the way to end of April to pay for it, and because we are going through coronavirus, there are lots of extension. And the person who wrote that statement to me said you have it all the way to August 31st to pay your debt to Canada Revenue, but government is telling me I have it until all the way to April 31st. And you see, there are two laws. It is one law, but the application of the two law is a two venues. That's the difference we have, and that's what the discrimination and racism we have. In regard to British Columbia, it is notorious for racism, lack of understanding, intolerance. It's horrible, extremely racist. Do not come to British Columbia. Do not stay in Toronto. It's at least you're better off over there. Here I am, like, I don't talk to anybody because I notice people are not open-minded. They lack knowledge. They lack wisdom. They are very racist. Racism is practiced so well in British Columbia. It is mind-boggling. Like, oh my God, what's happened? About employment. Like, for example, you could go to the provincial government and trying to do tasks, and I noticed they're using slang
And I don't know those slangs, what those words means, because I don't speak a slang language. And it was horrific for me. So racism is practiced at all levels and it is institutionalized. I'm gonna speak Persian now. خب سلام به همه. میخواستم در رابطه با نژاد پرستی در کانادا صحبت کنم. نژاد پرستی در کانادا به صورت خیلی آزادانه میشه. در ظاهر میگن که در اینجا نژاد پرستی وجود نداره، دروغ هستش. من خودم تجربه خیلی تلخی در رابطه با نژاد پرستی دارم. یکی از مثالایی که دادم و جدیداً بهم رخ داد این بود که مالیات بود. من یه جایی میرم اینجا به خاطر پرایوسی نمیگم کجا میرم، ولی یه جا هستش میرم بهشون پول میدم، معتبر هستن، کارهای مالیاتی من انجام میدم، من خودم انجام نمیدم. چون اینجا دولت سری برمیگرد اگه یه اشتباهی بکنم تو اون کاغذه، دولت برمیگرده میگه تو از قصد این کارو کردی، هزار بلا سر آدم در میارم. برای همین به این نفر میدم که معتبره، اونا خودشون به صورت مستقیم باشون برخورد میکنن. وقتی من این کار رو انجام دادم، اون شخص به من گفت تا آخر ماه آگوست وقت داری که این پولو به کانادا روینیو بدی. من گفتم چاش. چند روز بعدش کانادا روینیو به من یه نامه داد که اپریل 31. ببینید یه دونه قانونه، ولی چون من سفید نیستم با من یه طور دیگه رفتار میکنم. و این یک تجربه‌ای که من از روز اول تو کانادا دارم که با من به این صورت بعد تبعیض نژادی قائل میشن. پلیس کانادا یاد دادم بهشون تو دادگاه ها دروغ بگن. و من لیسانس جامعه شناسی دارم از دانشگاه تورنتو و اینم کتابی که اونجا خوندم. یاد میدن دروغ بگن. با پلیس صحبت نکنید، نزدیک پلیس نشید. میدونم ما از یه فرهنگی میبینیم یه نفر داره کار میکنه میگیم سلام آقا خسته نباشی یا سلام خانم خسته نباشی، میریم. اینجوری نکن. چون پلیس اینجا چیز شدن، به تمرین دیدن که اگه کسی داره با شما صحبت میکنه میخواد سوء استفاده کنه و شک میکنن میان دنبالتون ببینن تو کی هستی، تو چی کار میکنی. در اینجا با پلیس صحبت نکنید، چون وظیفه‌شونه که شما رو چارج کنه در هر زمان، در هر نقطه‌ای که هستی، هر چیزی که رخ داده، حتی یه کاری هم انجام داری، طبق قانون شما حق دارید صحبت نکنید. فقط کارت شناساییتون رو نشون بدید. تنها کاری که باید بکنید اونه. اگه انجام ندید obstruction of justice میگیرنتون و خیلی سخت میشه. به هیچ عنوان حتی اگر کاری رو انجام دادی، این قانون اساسی میگه که شما هیچ حرفی نزن، وکیلتون بیاد، بعدن از اونجا حرکت میکنی تا اینکه برید دادگاه و اینا. این به نفع خود شماست. این شما از نظر قانون اساسی رو به اجرا دارید میذارید. یه نفر به من یک چیزی اینجا یاد داد، گفت اگه حقتون نمیدونی حق ندارید. پس سعی کنید حقای خودتون رو بدونید در هر کجا که هستید که بتونید از خودتون دفاع کنید. لزومی هم نداره به کسی بگی من حقمو میدونم ها. نه، مثلا بگو آخه من اینجوری میخوام، من اینجوریه، قانون اینو میگه، همین. باهات هم دعوا میکنن، میگن که تو قانون نمیدونی، تو وکیل نیستی. اولین چیزی که میگن تو وکیل نیستی. اینا ساکت باشی، بگو هیچ رادی نداره. چیزایی که میگن به خاطرتون بسپارید و به وکیلتون سریع بگید. و اگه تهدیدتون کردن، یه کار کردن، سریع به وکیلتون بگید که اینا با من این کار رو کرد. ساکت باشید. من خودم در کانادا از سال 1991 میلادی دارم کار میکنم و در استان بریتیش کلمبیا هستم. استان بریتیش کلمبیا واقعا بده. سعی کنید تو شهرهای تورنتو بمونید، چون اونجا دایورسیتی زیاده. میتونید دوستای مختلفی داشته باشید، چینی، جامائیکایی، ویتنامی، ایرانی، عرب. میتونید آدمای خیلی مختلفی دور براتون باشه، باهاشون برخوردهای اجتماعی سالمی داشته باشید. بریتیش کلمبیا نژاد پرستی خیلی زیاده. من یه بار رفتم واسه استانداری امتحان بنویسم، بعد دیدم اسلنگ، کلمات اسلنگ به کار بردم. من اسلنگ بلد نیستم. مثلا
کسی با من صحبت کنه واقعا نمیفهمم، با اینکه خیلی مثلا بگه واتساپ، مثلا واتساپ رو میفهمم ولی به سقف نگاه نمیکنم، میگم منظورش اینه که شما چطوری؟ خب من خوبم، بد نیستم. خب مثلا این چیزی نیستش که من دائم باشه. من کتابم، من سرکارم با کتابه، اینجور کارا رو انجام میدم و خوب میفهمم علوم انسانی در رابطه با علوم انسانی، جامعه شناسی و علوم سیاسی رو خوب میفهمم. خب یه مورد دیگه مثلا من دیدم و خیلی ناراحت شدم در CBC نیوزه که میان و در اونجا در CBC نیوز میتونی ببینی یه آقای چینیه میاد یه شاپلیفتری میکنه، میگیرتش، بعد پلیس میاد چارجش میکنه. یه آقای سفیدیه میاد تو الم رستوران، تو اونجا بیزنسمنه، بزنی تو گوگل میتونی ببینی، میگیره همه رو میزنه، پلیس باش هیچ کاری نداره. خب شما ببین، من از این چیزها در کانادا زیاد دیدم. اولین بار که این مسئله نژاد پرستی های پلیس واقعا آشکار شد ترونوستور بود. اول از همه ترونوستور یه بار یه آرتیکل نوشته که کسانی که تازه اومدن به کانادا شغل‌ها رو ما میدوزن. بعد این مسئله خیلی جدی شد، معذرت خواستن، کشیدن کنار و شروع کردن برای عدالت‌های اجتماعی کار کردن و چیزهای خیلی جالبی نوشتن در رابطه ناعدالتی و شما میتونید این کارا رو ببینید. خیلی مواظب خودتون شد. من خودم تو بریتیش کلمبیا اصلا به هیچ عنوان دوست ندارم و دوستم ندارم با کسی دوست بشم به این حالته، برای اینکه اهمیتی نداره واسه من. خودم با خودم سرگرم هستم، ورزش میکنم، کتاب میخونم، روزنامه میخونم، با مردم صحبت میکنم، نه اینکه مثلا بد اخلاق باشم بگم نه نمیخوام، اینجوری نیستش. با مردم خوب مهربون برخورد میکنم، ولی به هیچ عنوان دوستی نیست. برخوردهای اجتماعی صحیح خیلی سرد هستش و این نژاد پرستی در کانادا واقعا زیاده. فکر نکنید که اگه از ایران بیایید بیرون، بیایید کانادا مشکلاتتون حل میشه. چندین برابر میشه. باز تو ایران مادرت هست، پدرت هست، فامیلا هستن، بانا کمکت میکنن مشکلاتت حل بشه، ولی اینجا چون 2 قانون هستش مشکلاتت خیلی خیلی زیاد میشه. مواظب خودتون باشید.